Hi, hello, and welcome once again back to yet another session of English online classes. Yes, we were discussing about the lesson called The Last Leaf by O. Henry. That is the pen name of William Sidney Porter. Okay, his pen name is O. Henry. So we were discussing how John C. and Sue, who were two struggling artists living in a three-storied building, a house, and how they were living in a period of an epidemic, a pneumonia epidemic, and how Johnsy contracted a pneumonia one day and her confidence level started to wane off. She believed that she's going to die, and nothing was cheering her up. The doctor, he was confident that she would get better if she wills for it, but her confidence or her will for living has waned a lot, and she believes that she is going to die. And if she continues to believe so, the doctor won't be able to help her in any way. So Sue, who was trying to cheer her up, she was trying several things like trying to paint in front of her, talk about fashion, and try to deviate or divert her mind from thinking about death. And instead of making her to think about life, so that she can ignite inside her some ray of hope, so that she can live, because she was her best friend and Sue didn't want to leave John C. high and dry. So she tried many things, even whistling while she was working, but still she was adamant. John C. was adamant that she was going to die. And she found a way that she found a way in which by which she might die soon. And she saw an example, or she saw an ivy creeper growing on the opposite wall facing their window, third story window. And through that window, she could see these ivy leaves, which were days before, that is 2 days before or 3 days before, there were hundreds of ivy leaves on the creeper. But suddenly, after the storm, there were only few left, and she was counting it down. Okay, she was counting her days, and there were only some of them left. And at the end, when all the leaves fall down, she would also die. This is what Nancy believed. And so she was counting her days. Were, her days were numbered. That is what she was telling. But Sue thought that it was a foolish thought. She believed that it was an autumn. It was autumn season because the story happens in November, and this epidemic started in November, and it was fall season. It was autumn season. All the leaves are supposed to fall, but Dorothy didn't believe that. She thought that by the end of all the leaves, that is, if all the leaves fall, and at the end of the when the last leaf falls, she will also die. That is what she believed. So she called up Mr. Berman, who was another struggling artist who was living at the lower level of the house, of the building. She told everything to Berman, and he also came to visit Johnsy at her room. And he also thought that Johnsy was being stupid and she was acting foolish, thinking about such a thing. Okay, waiting for the last leaf to fall down so that she can also die very peacefully. It is just a foolish thought. So he rebuked, even felt that Johnsy was really stupid and foolish. But nothing was going to do good. Johnsy was sleeping and she was not eating anything. Whatever Sue was offering her, she was not eating anything at all, because she has made up in her mind that she is not going to live any longer. Okay, till there we reached, and Berman returns back. He is also told about what Johnsy believes, the fall of the last leaf. She is waiting for the fall of the last leaf, and when the last leaf falls, she will die.
And Mr. Berman didn't say anything at all. He went back to his room. He thought that he believed that John C. was being foolish and stupid, acting stupid. Okay, so he didn't say anything at all and he returned back to his room without saying anything. Till there, we reached yesterday. Not the yesterday, to the previous class. Now we will continue from where we stopped the previous day. Okay, so we stopped where Berman did not say a single word and he went back to his room. That is where we stopped the previous day. We'll continue from. Okay, John C. woke up next morning. So John C. woke up the next morning. So it was this was in the evening. She was waiting for the last leaf to fall, and she was anxiously waiting for the last leaf to fall, and she wanted to see the last leaf falling so that she can die very peacefully. Okay, that is what she wanted. But Sue insisted that she should sleep a little bit, and she slept for a long time, and she only woke up the next morning because she was very weak. She was not having anything. She was not taking the medicine properly. She was not taking food properly. So she was very weak. Physically, she was weak. So she slept for a long time. So she woke up in the morning, and first thing she asked is in a feeble voice because her body was becoming weak. Okay, feeble, which means weak. Okay, weak. The body was physically, she was weak. She was not having any food or water or anything, soup or anything at all. Whatever she was offered, she was rejecting it because she was dejected, she was depressed. Okay. Then she woke up next morning. In a feeble voice, she asked Sue to draw the curtains, to open the curtains. To draw the curtains means to open the curtains. She was nervous because the night before it was raining heavily, wind was blowing very strong. So Sue believed that the leaf might have fallen. She also didn't look outside. She was also afraid. And if a friend finds that the last leaf is not there, already she is in a dejected mode. Okay, and she is going into depression. And if she finds that the leaf is not there, then the level of her confidence will shatter totally. Okay, so Sue was also nervous. She drew back the curtains very reluctantly. മനസ്സില്ല മനസ്സോടെ സിയു എന്ത് ചെയ്തു കർട്ടനുകൾ തുറന്നു. She drew back the curtains very reluctantly in an unwilling and hesitant way. മനസ്സില്ല മനസ്സോടെ. Okay. In an hesitant way, she drew the curtains back. And lo and behold, what did they see? Oh, Sue exclaimed as she looked at the vine creeper. Look, there is still one leaf. നോക്ക്, അപ്പം ഇത് തുറന്ന പാടനെ മനസ്സില്ല മനസ്സോടെയാണ് തുറക്കുന്നതെങ്കിലും ആദ്യം ആരാണ് കാണുന്നത്? സ്യൂ ആണ് കാണുന്നത്, അല്ലേ? സ്യൂ ഈസ് വാച്ചിങ് ഇറ്റ്. ഷീ ഈസ് ലുക്കിംഗ് ഔട്ട്സൈഡ്. റിലക്റ്റന്റ്ലി ആണെങ്കിലും, മനസ്സില്ല മനസ്സോടെ ആണെങ്കിൽ പോലും, ഹെസിറ്റന്റ്ലി ആണെങ്കിൽ പോലും സ്യൂ ഇത് തുറന്നു കൊടുക്കുകയാണ്. കാരണം വളരെ വീക്കായിട്ടാണ് ജോൺസി ചോദിക്കുന്നത് സ്യൂവിന്റെ അടുത്ത്. സ്യൂ ഒന്ന് തുറന്നു താ, ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് സ്യൂ ഇത് തുറന്നു കൊടുക്കുകയാണ് മനസ്സിലാ മനസ്സോടെ. പക്ഷെ തുറന്ന പാടന്നെ സ്യൂ കാണുന്ന എന്താണ്? There is one leaf left on the creeper. ഒരു ലീഫ് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പം exclaimed, she was really happy to see that leaf sticking onto the creeper over there. Okay. Oh, Sue exclaimed as she looked at the vine creeper. ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് എന്താണ് അള്ളിപ്പിടിച്ച് കയറിയിരിക്കുന്ന ആ ചെടിയെ നോക്കിക്കൊണ്ട് സ്യൂ പറയുകയാണ്. സന്തോഷത്തിന്റെ ഒരു ഇത് എന്നുള്ള ഓ എന്ന് പറഞ്ഞ് എക്സ്ക്ലമേഷൻ ആണ് അവിടെ. Okay. Look, there is still one leaf on the creeper. It looks quite green and healthy. അത് മാത്രമല്ല, മറ്റുള്ളതെല്ലാം ഓട്ടമാണ്, ഫോൾ സീസൺ ആണ്, ഇലകളെല്ലാം പൊഴിയുന്ന സമയമാണ്, ശിശിരകാലമാണ്. അപ്പോ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലത്ത്, എല്ലാ ഇലകളും പൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു കാലത്ത് ഒരു ഇല മാത്രം അവിടെ നിലനിൽക്കുകയാണ്. അതോ ഊർജസ്വലോടുകൂടി, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗ്രീൻ ആൻഡ് ഹെൽതി, ഒരു കോട്ടവും തട്ടാതെ ഒരു ഇല അവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. In spite of the storm and the fierce winds, it didn't fall.
ശക്തമായ കാറ്റിനും മഴയ്ക്കും കോളിനും എല്ലാം അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഇല അവിടെ തന്നെയുണ്ട്. In spite of the storm and the fierce winds, it didn't fall. The leaf was really strong. Whatever happened the previous night, it hasn't affected the leaf at all. It is there, strong, with confidence. It is staying over there. I heard the wind last night, said Johnsy. I thought it would have fallen. It will surely fall today. I will. ഒരൊറ്റ ലീഫല്ലേ ബാക്കിയുള്ളൂ. എന്നാലും ഞാനും കേട്ടിരുന്നു കാറ്റും മഴയും ഭയങ്കര തന്നെയായിരുന്നു. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആ ഒരു ഇല വീണു പോയി കാണുമെന്ന്. ഇന്ന് എന്തായാലും അത് അതിനുശേഷം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്റെ അവസ്ഥ. She is not satisfied. She is not having that hope because she believed very hardly that she is going to die. Okay, you won't die, said Sue energetically. Energetically, you won't die. You won't die, said Sue energetically. You have to live for your friends. What would happen to me if you die? അതെന്താ നീ ചിന്തിക്കാതെ? നീ മരിക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല. നീ നിന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചേ മതിയാവുള്ളൂ. നീ എന്താ എന്നെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാത്തത്? നീ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കുമെന്നെന്താ നീ ചിന്തിക്കാത്തത്? Why aren't you thinking that? What will happen to me if you don't live? What will happen to me after you die? Haven't you ever thought about that? Johnsy smiled weakly and closed her eyes. വളരെ വീക്കായിട്ട് she smiled. കണ്ടുപോട്ടുകയും ചെയ്തു. After every hour or so, she would look out of the window and find the leaf still there. It seemed to be clinging to the creeper. She didn't say anything at all. Johnsy didn't say anything at all. When Sue asked, what will happen to me after you die? If you die, have you ever thought of it? She didn't answer it. Because she is not thinking about such things. She's only thinking about herself. She's going to die. She's going to die. She's going to die. I'm going to die. I'm going to die. I'm going. That is only the one thing that she's thinking about. Nothing else. Selfish hour, a little bit of that. And every hour she was checking if the leaf is still there or not. She doesn't have anything at all in her mind. Only this leaf, the last leaf. But still, leaf was still there. It was not moving at all. It was not moving in the matravalla. It is as if clinging on to the creeper. In the evening. And still, that day passed. Evening came. Still the leaf was there on the creeper. There was another storm in the evening. But the leaf did not fall. വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു കൊടുങ്കാറ്റടിച്ചു. കൊടുങ്കാറ്റല്ല, ഒരു ശക്തമായ കാറ്റടിച്ചു. But the leaf did not fall. കാറ്റും മഴയും. എന്നിട്ട് പോലും ആ ലീഫ് വീണില്ല. Johnsy lay for a long time looking at the leaf. Then she called out to Sue. കുറെ നേരം ആ ലീഫിനെ തന്നെ നോക്കിയിരുന്നു ജോൺസി. അതിനുശേഷം സ്യൂവിനെ വിളിച്ചു. സ്യൂ, ഹലോ സ്യൂ, കം. സ്യൂ വന്നപ്പം Johnsy is saying, I have been a bad girl. You have looked after me so lovingly, and I have not cooperated with you. I have been depressed and gloomy. ഞാനൊരു മോശം കുട്ടിയാണ്, മോശം കുട്ടിയായിരുന്നു. I have been a bad girl. ഇത്രയും നേരം ഞാൻ നിന്നോട് വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് പെരുമാറിയത്. നീ എന്നെ വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി, സ്നേഹാദരവോടുകൂടി നീ എന്നെ നോക്കി പരിപാലിച്ചു. പക്ഷെ എന്നോടത് ഞാൻ ഒരു തരത്തിലും സഹകരിച്ചതേയില്ല. Cooperated with you is what she says. You have looked after me so lovingly, and I have not cooperated with you. I have been depressed. നമ്മൾ പറയാറില്ല ഡിപ്രഷൻ. അയ്യോ ഡിപ്രഷൻ. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ഡിപ്രഷൻ സംഭവിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ? ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ഡിപ്രഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ മഴ കിട്ടാറുണ്ട്. എന്താണ് ഈ ഡിപ്രഷൻ? വാട്ട് ഈസ് മെന്റ് ബൈ ഡിപ്രസ്ഡ്? മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഡിപ്രഷൻ മീൻസ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അൺഹാപ്പിനെസ്.
എന്ത് കാര്യത്തിലും നമുക്ക് സങ്കടം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നല്ല കാര്യം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ സങ്കടം തന്നെയായിരിക്കും. അതിനാണ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊരു തരം അവസ്ഥയാണ് മനുഷ്യർക്ക്. ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ്. വിഷാദ രോഗം എന്ന് പറയും. ഡിപ്രഷൻ രോഗമാണ് ശരിക്കും. ഓക്കെ, in a state of unhappiness, a person to be in a state of unhappiness, നെഗറ്റീവ്നെസ് മാത്രം ജീവിതത്തിൽ കാണുക. അതായിരുന്നു ജോൺസി ഇത്രയും ദിവസം. പല രീതിയിലും സ്യൂ ജോൺസിയെ കരകയറ്റാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു. കൂടെ ഇരുന്നു, ജോൺസിയോട് സംസാരിച്ചു, കഥകൾ പറഞ്ഞു, അവൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതെല്ലാം ചെയ്തു. എന്നിട്ട് പോലും ജോൺസി വാസ് സ്റ്റിൽ സാഡ്. ഹി വാസ് അൺഹാപ്പി. സച്ച് എ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡിപ്രഷൻ. Okay, the state of unhappiness or despondency. Despondency means low spirits from loss of hope or courage, dejection. മനസ്സിൽ നിന്നും ധൈര്യം ചോർന്നു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ, അതിനെയാണ് ഡെസ്പോണ്ടൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ, ഡെസ്പോണ്ടന്റ് ആയിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഡിജക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുക, അൺഹാപ്പി ആയിരിക്കുക, സ്ഥിരമായി അൺഹാപ്പി ആയിരിക്കുക, അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രശ്നമാണ്. I have been depressed and gloomy. I have been unhappy and sad my whole time. The whole time I was giving you trouble after trouble, not listening to your words, not seeing what you were trying to do for me and appreciating it. Instead of appreciating what you are doing for me, I was going into unhappy mood, being sad all the time. The last leaf has shown me how wicked I have been. ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് ലീഫ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് ഞാൻ എത്രത്തോളം മോശക്കാരിയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. Wicked, evil I was. I have realized that it is a sin to want to die. ഞാനിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു, മരണം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, മരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു പാപമാണ് എന്നത്. Each and every scripture, religious scripture in this world says that thinking of death or thinking of dying is a sin. മരണത്തെക്കുറിച്ച്, മരണം ആഗ്രഹിക്കുന്നതും മറ്റുള്ളവർക്ക് മരണം ആഗ്രഹിക്കുന്നതും സ്വന്തം മരണം ആഗ്രഹിക്കുന്നതും പാപമാണ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്, അല്ലേ? റൈറ്റ്? Thinking of death, thinking of dying, taking ourselves, taking our lives, സ്വന്തം തന്നെ ആത്മഹത്യയൊക്കെ ശ്രമിക്കുക, suicide, thinking of suicide, these are all sins. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കി ജോൺസി. I have realized that it is a sin to want to die. മരിക്കാനായി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു പാപമാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. Sue hugged Johnsy. Sue was really happy that Johnsy realized all these things. She was really happy that what she was trying to do, now Johnsy is understanding it. She hugged Johnsy with love. Then she gave her lots of hot soup and a mirror. അതിനുശേഷം സൂപ്പ് ഒക്കെ കൊണ്ടു കൊടുത്തു കുടിക്കാനായിട്ട്. She was very weak. For days she was not eating properly. So she was weak, becoming weak day after another. Okay. So she gave a lot of soup to drink, hot soup that too to drink, and she also brought a mirror. Why a mirror? Because Johnsy wanted to comb her hair and look at her, and she started smiling very brightly. So her confidence level was building back. It was increasing. Okay, with moments. Because she got a lease of life after seeing the last leaf still clinging on to the creeper. If a last leaf of a creeper, simple creeper, can hold on over there and suffer all the harsh weather out there, lashing rain and heavy wind, whatever was thrown onto that last leaf, it was surviving it and holding on to its dear life. Why can't a human being like Johnsy do the same? That is what Johnsy thought. കാറ്റും മഴയും കോളും എല്ലാം അതിജീവിച്ച ഒരു ഇലയ്ക്ക് അത് സാധിക്കുമെങ്കിൽ
എന്തുകൊണ്ടൊരു മനുഷ്യന് സാധിച്ചുകൂടാ? ചെറിയൊരു പ്രശ്നം വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ എടുത്തു ചാടി പല കടും കൈകളും ചെയ്യാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് എന്തുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഓ ഹെൻറി നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത്. He is showing the example of last leaf and Johnsy and telling us these are things that happen in our ഒരു ലാസ്റ്റ് ലീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ജോൺസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ്, ഒരു അവസ്ഥയാണ്. ഏതൊരു മനുഷ്യനും നേരിടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. പല കഠിനതകളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും. There will be lots and lots of difficulties. പരീക്ഷ പാസ്സാവലും മാത്രമല്ല, പഠിക്കുക മാത്രമല്ല ഡിഫിക്കൽട്ടീസ്. ഇനി അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ഇനിയും കുറേയേറെ കഷ്ടതകൾ നമ്മൾ കാണേണ്ടതും അനുഭവിക്കേണ്ടതുമായിട്ട് വരും. കൊറോണ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു കാര്യം മാത്രമാണ്. പക്ഷേ ഇതിനെല്ലാം മനം മടുത്ത് നമ്മൾ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പാവമാണ്. She hugged Johnsy. She was really happy. She gave her a lot of soup and brought a mirror so that Johnsy can look into the mirror and make up her appearance. Johnsy combed her hair and smiled brightly. മുടിയൊക്കെ ചീകി ഒതുക്കി നല്ല മനോഹരമായ ഒരു ചിരി പാസാക്കി. In the afternoon, the doctor came. വൈകുന്നേരം ആയപ്പോ ഡോക്ടർ വന്നു. After examining his patient, he told Sue, വളരെ സന്തോഷവാനായി ഡോക്ടർ. Johnsy now has the will to live. ജീവിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ജോൺസിക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ്. അവൾ ഇനി രക്ഷപ്പെടും. She will be okay. I am confident she will recover soon. ഞാൻ വളരെ കോൺഫിഡന്റ് ആണ്, ഉടൻ തന്നെ ജോൺസി റിക്കവർ ചെയ്യും. She will be okay very soon. Now I must go downstairs and see Berman. He is also suffering from pneumonia, but I am afraid there is no hope. അപ്പോഴാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത്, ഡോക്ടർ വന്നിരിക്കുന്നത് ജോൺസിയെ കാണാനാണ്. ജോൺസിയെ കണ്ടപ്പോൾ ഡോക്ടർക്ക് സന്തോഷമായി. Because she is recovering. She has got her confidence level back. She has got the courage to live, will to live. She will be okay very soon. But he is not so sure about the case of Berman because he has also got pneumonia. It's an epidemic. Okay, pneumonia epidemic it is. So he has also got the epidemic disease, pneumonia. But he being a very old man, the doctor is not so hopeful in the case of Berman because he's not going to make it. His condition is very bad. The next morning, Sue came and sat on Johnsy's bed. Taking Johnsy's hand in hers, she said, I have something to tell you. അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ സ്യൂ ജോൺസിയുടെ പക്കൽ വന്ന് കട്ടിൽമേൽ ഇരുന്നതുകൊണ്ട് ജോൺസിയുടെ കൈ സ്യൂയുടെ കയ്യിലേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട്, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സങ്കടകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ബിഹേവിയർ അല്ലേ? നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് ആശ്വസിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് സങ്കടകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് പറയാറുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ സ്യൂ വന്ന് ജോൺസിയുടെ കൈകൾ അവളുടെ കൈകളിലേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് തലോട്ടിക്കൊണ്ട് പറയുകയാണ്, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറയാം. I have to something. Mr. Berman died of pneumonia this morning. ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മുടെ ബർമാൻ, താഴത്തെ ഫ്ലോറിൽ താമസിക്കുന്ന ബർമാൻ, അദ്ദേഹം മരിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ന്യൂമോണിയ കാരണം അദ്ദേഹം ഇന്ന് രാവിലെ മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വാർത്തയാണ് സ്യൂ ജോൺസിയുടെ അടുത്ത്. He was ill for only 2 days. 2 ദിവസമായതേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഒരു അസുഖം ബാധിച്ചിട്ട്. The first day, the janitor found him on his bed. ആദ്യത്തെ ദിവസം, അതായത് 2 ദിവസം മുൻപ് അദ്ദേഹത്തിനെ ജാനിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ജാനിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിൽഡിംഗ് നോക്കി നടത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തി. ഓക്കെ, എ പേഴ്സൺ ഹൂസ് ജോബ് ഇസ് ടു ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ എ ബിൽഡിംഗ്. അപ്പൊ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ സെക്യൂരിറ്റി, നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ സെക്യൂരിറ്റി എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് അല്ലെ? ഫ്ലാറ്റിലൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അവിടെ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ സകല കലാനിലഭനായിരിക്കും ജാനിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലീനിങ്, അവിടുത്തെ മെയിൻ്റെനൻസ്, ഇതൊക്കെ നോക്കുന്നത് ആ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ജാനിറ്റർ എന്നാണ് അമേരിക്കൻ വേർഡാണ് കേട്ടോ. സോ the first day the janitor found him on his bed. So this person, he was a really old man. Berman was a really old man.
Okay, so the janitor used to go and visit him. So janitor found him on his bed, fully wet. Okay, his clothes and shoes were wet. മൊത്തം നനഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഡ്രസ്സും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഷൂവും എല്ലാം നനഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആൻഡ് ഹി വാസ് ഷിവറിങ്. ആൻഡ് ഹി വാസ് ഷിവറിങ്. വിറയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. തണുത്ത് വിറയ്ക്കുകയായിരുന്നു the first day. He had been out in that stormy night. 2 ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ആ കാറ്റത്തും മഴയത്തും അദ്ദേഹം മുഴുവൻ നേരവും പുറമെ ആയിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ദ സർപ്രൈസ്. This is the twist of the story. Then they found a ladder and a lantern still lighted lying near his bed. അതിനുശേഷം പിന്നെ ജാനിറ്റർ കണ്ടത് എന്താണ്? തണുത്ത് വിറച്ച് കിടക്കുന്ന, തല മുതൽ പാദം വരെ നനഞ്ഞ് കുളിച്ച് തണുത്ത് വിറച്ച് കിടക്കുന്ന ബർമാനെയാണ്, കട്ടിൽ കിടക്കുന്ന ബർമാനെയാണ് കണ്ടത്. തൊട്ടടുത്തായിട്ട് എന്ത് കണ്ടു? ഒരു ലാഡറും ഒരു ലാന്റേണും. ആ ലാന്റേൺ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. Then they found a ladder and a lantern still lighted lying near his bed. തൊട്ടടുത്തായി, അദ്ദേഹം കിടന്ന ബെഡിന്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ഒരു ലാഡറും ഒരു ലാന്റേണും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ലാന്റേൺ ആണെങ്കിൽ അപ്പോഴും കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. There were also some brushes and green and yellow paints on the floor near the ladder. കൂടാതെ ഈ ലാഡറിന് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് കുറച്ച് ബ്രഷുകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് പെയിന്റും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു തറയില്, ലാഡറിന് തൊട്ടടുത്തായി തറയിൽ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. എന്ത് കളർ പെയിന്റുകളായിരുന്നു? ഗ്രീനും യെല്ലോയും പെയിന്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ജോൺ സി ഡിയർ സെഡ് സ്യൂ, ലുക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് ദി വിൻഡോ. നീ ഒന്നുകൂടെ ആ ഒരു വിൻഡോയുടെ പുറത്തേക്കൊന്ന് നോക്കിക്കേ. ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് ഐവി ലീഫ്. ആ ഒരു ഐവി ലീഫ് കണ്ടോ? നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഹാവ് യു വണ്ടർഡ് വൈ ഇറ്റ് ഡസന്റ് ഫ്ലട്ടർ വെൻ ദ വിൻഡ് ബ്ലോസ്? നീ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലേ കാറ്റടിക്കുമ്പോ അതെന്താണ് ഇളകാത്തത് എന്നുള്ളത്? ദാറ്റ്സ് ബർമാൻസ് മാസ്റ്റർ പീസ്. കാരണം അത് എന്ന് പറയുന്നത് ബർമാന്റെ മാസ്റ്റർ പീസാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലീഫാണ്. കാരണം ആ രാത്രി, അദ്ദേഹം രാത്രിക്ക് രാത്രി ആ ജോൺസിയെ വന്ന് കണ്ട ആ രാത്രി തന്നെ ബർമാൻ തീരുമാനിച്ചു, ഇവളെ ഇങ്ങനെ വെട്ടാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇവളെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് കറേജ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തേ മതിയാവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഞാനൊരു ലീഫ് വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ്, ഒരു ഐവി ലീഫ് ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ്. ദാറ്റ് നൈറ്റ് ഹി പെയിന്റഡ് ഇറ്റ്. അന്ന് രാത്രി അദ്ദേഹം നോക്കിയപ്പോൾ ആ ലാസ്റ്റ് ഐവി ലീഫ് പോലും പറന്നുപോയിരുന്നു. കാറ്റത്തും മഴയത്തും അതുപോലും പൊഴിഞ്ഞു പോയിരുന്നു. He painted it the night the last leaf fell. It was his master. അദ്ദേഹം ഇത്രയും കാലം 60 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ബർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇത്രയും കാലത്തെ ഒരു ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാസ്റ്റർ പീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നത്. ആ മാസ്റ്റർ പീസ് ആണ് ബർമാൻ അന്ന് രാത്രി ആ ഇല പൊഴിഞ്ഞ അവസാനത്തെ ഇല, the last leaf, that the night when the last leaf fell, he went with the ladder and the lantern, climbed on the ladder, drenching with rain and staying up all night, and with all his strength he drew the last leaf on the wall near to the creek, so that he can instill some courage in a poor girl who was believing that she was going to മരിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയിൽ ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം വീണ്ടും മുളപ്പിക്കാനായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവൻ പോലും ത്യജിച്ചുകൊണ്ട്, സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ചുമരിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഇല വരച്ചു വെക്കുകയാണ്. ആ വരച്ചു വെച്ച ഇലയുടെ ബലത്തിലാണ് ജോൺസി ജീവിതത്തിലേക്ക് വീണ്ടും ജോൺസി came back to life, the support of that last. The last leaf was Burman's masterpiece. There ends the story Last Leaf by O. Henry. As we discussed in the first class, O. Henry's stories have a typical twist at the end of the lesson, right? Of the story. Just like that,
The story too has a twist at the end. So this twist you might have really liked the twist, I suppose, and I suppose you like the story too. The Last Leaf by O. Henry. The real name is William Sidney. Okay, so read the lesson very carefully, and I'll be posting the notes. Okay, in classroom. Hmm? Thank you very much. Very short session, but go through the video. Do never forget to read the chapter. Okay, go through the chapter, read it, and underline important points that you feel is important for you. Okay, thank you very much, all of you. So check the classroom. I'll be posting the notes in the class. Thank you very much, all of you. Have a great day. Stay safe, stay healthy, live well, and bye bye. Take care.